where you are the MVP. Second mix, hiyo inaitwa halftime mix. Absolutely. Na imekuwa moto. And from the comments we can tell mazimu munazilombotov. Sema hata kama kuna baridi, it doesn't mean you can't shine. Yeah, let me just read a couple of shout outs here. Chanel Golda, big up yourself. I can see Brenda Heavens anapenda hiyo mix. Okwiri Shadrack anasema Kodani, Collins Kim, and Nudreen, and so many others. Samuel Nyamari anasikiza kutoka Kitutu Central. Anasema incoming MCA number 13. Samuel Nyamari from Nyamataro Kisiri. Sawa. Bongo. Hey, Kim Paul, big up yourself. All right. And of course, Dominic Nyabuto, pia yuko hapo ndani. Hey, I can see Cartel, Zion, na hapo False Bay, and so many others who are loving the vibes. Thank you so much, Generally. As in Generally, mix ilikuwa fiti. Sema thanks. Ashasema. Chakumpatia pressure. All right now, we're telling you, what does it mean to be Kenyan? Yani, kukwa Mkenya kwako ina maana gani? Tuki count down towards the election, NCIC inatukumbusha kwamba that's the National Cohesion and Integration Commission. That to be Kenyan is to embrace diversity. Absolutely. Kuna Mkikuyu hapo ni bako, kuna Mkamba, mwingine ni Mkalenjin, mwingine Mturiki, mwingine ni Meru, mwingine Mkuria. Mteso. Kabla election munajulikana kama wale wa ile kiplot. Lakini election ikifika munajulikana kama Wakuria, Wakikuyu, Wakisi. How? Asi? Nani alianza maneno ya divide and rule? Hapana. Tunasema embrace diversity. The many faces and colors of our nation is what makes us Kenya. Election bila noma, penda jirani. And this is a message brought to you courtesy of the National Cohesion Integration Commission, NCIC, in partnership with Standard Group. Na tunasema tukicount down towards election. Yes. Tunapenda kila mtu. Na tumebaki na how many days? I'm talking about 28 days, 20 hours and 40 minutes. Jesus. Speaking of which, imambo ya hashtag. Huyu anajua paka minutes and seconds. Election bila noma. Today I want us to focus on mixed children. Yani mapointi. Mara wewe ni damu ya Mjaluo na Mkisi, like some of us. As in some of us. Mara wewe ni Kikuyu na Kalenjin. And that's the beauty. Intermarriages imefanya sasa, we are generally a people, wezi sema ti wewe tuko kivyako kama Mkisi. No. They're actually Hindu community wanaita huko home. Kuna Wakale wanaita huko home. You know, so it's a mixed situation, and that makes our culture rich as a people. Unacheki? Hashtag election bila noma. Share with us your experience. Wewe kama unashare damu ya Mjaluo na Mkalenjin, how is that going? Do you play sports? Unakimbia na uko na damu ya Kijaluo, ama unafanya fishing na uko na damu ya Kikalenjin? Tell us kwa hiyo hashtag election bila noma. Kumbuka sisi sote ni Wakenya, penda jirani. Election bila noma. I absolutely love this message. It's amazing. Sasa tukiingia in studio, tunaye guest anaitwa Robert ALAI, incoming MCA Kileleshwa Ward. Karibu sana. Asante sana. Sasa hapo Kileleshwa kunaendeleaje? Kileleshwa kupoa. You know, huko ni mababi kidogo, alafu it's a mix. It's a mix of a mix of both worlds, Kampeni imeendeleaje? Kampeni iko poa, but just last night we lost some houses in a fire accident in Waruku. Pole sana. Waruku is behind the Kianda School. So Kileleshwa starts from behind Kianda School up to Mamlaka Chapel. Then you get into this Injaya Arboretum, come to Aloitoktok, enda mpaka Quickmart Valley Arcade, then take Mutagari Road. Well, no man, hiyo moto ilikuwa nini? What was the reason? Ni electrical fault. You know, yesterday nilikuwa nimeenda kupitia huko anti yangu fulani Makueni Road huko Kileleshwa. No, Mwingi Road. And the umso about aka make comment fulani akasema, Kevo, hii Kileleshwa imekuwa upgrade ya paipu. This is the second time we mentioned it. It's supposed to be a low density area. The master plan should be allowing only up to 4 floors. But what wamejenga 20 floors. What wamejenga 20 floors because the political leaders especially, are given the extra floors, maybe 1 floor, 2 floors, and so unamuongezea. Unajua nilikuwa naambia Wakenya hapa kwamba there's so many projects. I've been speaking with different people, actually especially this year. I've met different people investors, people in the civil society who are talking about so many amazing projects. Kuna watu wako na doa anataka kufanya vitu hapa Kenya. Lakini shida inakuwa nini?
huyo mwenye anafaa kumekio decision anasema ya macho yangu iko wapi. And so the project in a stall. And to most Kenyans it might sound very shocking, but this is just the reality. We're talking about hospitals, universities, so many things that are supposed to have continued creating those jobs, lakini kuna mtu amekalia hapa amesema huyo kama hatoi kitu ya macho basi hiyo ataionea huko nyumbani. There's no way you're going to build anything in Nairobi or in Kenya without these political leaders. The people are supposed to be approving that, you know, getting a cut of themselves for themselves. So ni challenging. All right. We're also joined by our very good friend Ebu wasalimia wa Kenya. Hello, morning guys. Morning my brother. Mechelewa aje traffic. He's made it finally. Yeah. Welcome. Ambia wa Kenya we ni nani? Kwa majina anajulikana kama John Makababu. Kenya Kwanza Youth President. All right. So guys, of course we want to unpack some of the things that are happening over the weekend into this week, what we're expecting. If you look at the front page of the Standard, lofty promises, whose plan will unlock the trillions. Now, gentlemen, tumeona manifesto zote. And I know hapa inaonesha tu Ruto na Rao, lakini kuna gentlemen wawili wengine wamekosa kwa na Mwaura hayuko hapa. Manifesto yake ilitoka, very interesting things but which one of this, because if you talk to an average Kenyan economy, tunataka pesa, you know, so which of this umeona yenye inaweza unlock the money, which one is more sensible? I don't know if you want the youth presidents to. By the way, the youth maybe president our youth president can start us off. Yes. Gani imekufurahisha hapo? Which one do you think is more relatable kwa mambo ya mavijana? Na kutoa pesa. See, unajua kuna promises alafu kuna promises in it makes sense, you can see the money trail. If you see the Kenya Kwanza manifesto kwanza, sisi kama vijana, you are the only coalition ambayo tumesaina youth charter, ambayo sisi kama vijana tulikaa chini tukasema raundi acha tukae kwa meni. Tusikuje tukusomea manifesto na wale wasomi alafu tunaambiwa wametuandikia mambo yetu ya youth, now see youth. So we signed our youth charter, I was in that committee, na kitu kubwa ambayo imenifurahisha sisi mimi, as much as tutakuwa na youth ministry, lazima tukue na a cabinet secretary ambayo is a youth. Beside that, the coalition has gone ahead, imetupa kitu ambayo inaitwa a secretary to the cabinet who is a youth, who is also sitting to the cabinet. So that one alone, as much as a youth, nimeona we have moved a step ahead. No matter pengine implementation process inaweza kuwa na some obstacle here and there, to pengine the first 2 years or the first 3 years takuwa na shida kidogo, lakini nimeona as a youth tumepiga ile step ile kama sasa kama vijana. Ya pili, ukiangalia pale sisi tumekuja na Hustler Fund. Sisi tumechoka mambo ya kuchukua pesa loan kwa bank. Ukishachukua pesa loan kwa bank, interest ambayo unaitishwa wewe mwenyewe, hata before uanze kuset up your business ushaanza kuitishwa wenye utarudisha ile pesa. So mambo ya Hustler Fund na mambo ya youth cabinet, hiyo ndio imenifurahisha kwa manifesto yetu mimi kama kijana. Okay. So you know but let me just rephrase my question, or rather reiterate my question. There are 4 manifestos, right? Which are all promising a lot of amazing things. Tukiangalia baba anasema 6,000 bob monthly to families. We're talking about fast track payment of existing pending bills, right? Where is this money coming from? Which one makes much more sense? Because there are promises and then there's the reality on the ground. I think we have to realize that there's a lot of leakages because of corruption. So pesa iko hapa Kenya. You know, even if you check in Nairobi alone, as somebody who is aspiring to be a Nairobi leader, in Nairobi alone they raise close to 150 million every day. Above that, but they only report 40. 100 million every single day disappears into people's pocket. That is Nairobi. Imagine now nationally, what happens? This money is able to sustain this country. This Nairobi, you get so many billions. You know, it's sustained by the national government to the tune of 36 billion a year. But in actual sense, Nairobi itself raises over 72 billion. They are not supposed to get any money from the national government. In fact, they are supposed to loan the national government. And in the previous instances, after independence, we used to loan African cities, African countries money from this city. So
I think there's a lot of wastages, and this is what Raila say that they have to, and that's why he insisted that he has to go with somebody who is a reformist, like Martha Karua, to block that first. Then we get the money. Then he has said, you know, it's very practical. He has said that 6,000 for every family, which is not employed, gainfully employed. You know, give them 6,000. It's going to change a lot. If you check on the Hustlers Fund, the 50 billion, then they are going to divide it amongst how many of them? 7.5, you know, 8 million. If you do that maths, you'll find that in a month, those people will not get more than 600 bob. Not more than 555, in fact. So this is where the practicality of Baba's thing is. Because he has said that Kwanza lazima tufunge corruption. Kenya Kwanza, they are not talking about corruption. It's a very silent thing. They are saying state capture, what nini. It's like a personal attack. You know, you cannot have a policy targeting an individual. We cannot have a policy targeting the president or the deputy president or what. We are saying that corruption as a national is a national problem. And that's why Baba say that in Kenya, since independence, you have been talking about 3 problems. With ujinga, umaskini, and what? Corruption. No. Ukabila. Ujinga, umaskini na health. And disease, yes. So you call it health. Na ugonjwa. But now kuna ufisadi. There's ufisadi, which is now the 4th thing. Disease. So we have to fight corruption. If you want to succeed, if today you are not sick, you are not stupid, and you are not poor, even if you walk on foot or you drive a Range Rover, you are the same. You're comfortable. Yeah. But sometimes corruption makes it impossible for you to achieve these things. And that's why Baba say that as one of the key things he's going to do is going to fight corruption. And people get scared because of that. And I think that one, if we fight corruption in every aspect of this country, you know, from grabbing public. Today, you see every beautiful estate we start turns into a slum, into a concrete slum. In fact, the biggest threat to this city, Sio Kibra, it's not the Mabati slums, Sio Mukuru, Sio Dandora, and what? It is the concrete slums, you know, the Kitengelas, the Roysambus, because of corruption, the zoning laws are not respected. So, Robert, when you look at this, I mean, it sounds very flowery and nice, hopeful as a people. Both manifestos known as Icona some solid points. But I guess the key question is, how do we hold our leaders accountable? You know, and maybe one youth president in Zatuambia, you know, for the followers of Kenya Kwanza, how can they hold the DP accountable? Tumesikia mambo ya promises, nini stadia aikumaliziwa, you know, many other things, mambo ya laptop. So when it comes to your specific manifesto, how do you hold your party leadership into account? My party came out very clearly, said, let us give him the 5 years, the 5 years term. After the 5 years time now, if he has not implemented what he has promised us, then we vote him out. And that's it's the constitutional right. If somebody has failed the first term, why do you have to elect him the second term? And he promised us, he gave us his manifesto on the first term. He has not implemented it. We should vote him out. Secondly, ALAI has talked about corruption, which is a good thing. But now, my friend is just seeing only on one side. For example, his governor, where he comes from. Kumbuka kumix hapo his governor where. Na watu kwa governor yake penye anatoka. Ule the current governor ambaye amemaliza terms 2 anaitwa Bwana Awiti. Ukiangalia Bwana Awiti kusema kweli, ukienda Homa Bay no ilinganisha hata na Turkana is much better. Umenipata? Because Turkana immediately they received the devolution, wame implement na wameona kumbe si lazima watu wapigania urais, si lazima watu wakuwa napigania presidency. Governor can do something and change the knee. But he's not talking about that. Ukiangalia the former governor ambaye alikuwa hapa, both Sonko and both Kidero, wako na corruption cases in court. Lakini ukiangalia it's still Azimio ambaye mwakilia. Kidero was vying for the ODM ticket kule Homa Bay. It's unfortunately that walipeana a direct ticket to Wanga. But alikuwa amekuwa qualified.
to vie for an ODM ticket. Umenipata sasa? So when we have, and that's why we are saying, let us not weaponize the corruption. Sababu gani tunasema tuna weaponize the corruption? Juzi hata KEMSA tena imetoka, tumeona watu ambao wametajwa. Rais alisema uchunguzi ifanywe, lakini kwa maana ni marafiki wa kina Robert ALAI, marafiki wa former prime minister. Lakini babu, sorry to cut you short. Umesema tuangalie credibility ya nini? Umesema the past, first term. If I can choose that criteria to look at manifesto ya nini ya Kenya Kwanza, nikiangalia the past, mambo ya laptop mkumalizana nayo, stadium mkumalizana nayo. Let's talk about the dams as well. You need to trust us because no, and then you also said that very clearly that if you're not doing what you said, then we should hold you to account and vote you out. Now, one of the big challenges has been, if the DP is not able to do his job, why not step down? If it's a matter of credibility and holding to account what it is that you said, why didn't you step down? And further still, why didn't the team, the party, then ask him, bro, step down because you're not able to do the work? The president, the nini starts with the president, because now what is the role of a deputy president? He's just an assistant, and that's why he has been walking outside. Anasema mimi sina kazi, rais alinivuta kazi, aliniambia ni step aside, akaleta ndugu yake. So how are you holding us accountable? Na sisi tumwambia to step aside, ndugu mkubwa amekuja, senior advisor mwenyewe amekuja, amechukua ile role, na ndio maana tumesema tukawaachia kazi, tukawaachia ofisi, si tukaenda tuchukue mandate, tuambie wananchi wakitupa sisi sasa kama rais, sisi tutawafanyia hiyo. Sasa tulikuwa tunafanya tu assistant work. The same way when former prime minister alikuwa prime minister, kuna vitu zingine alikuwa ana ile goodwill, lakini implementation process Kibaki anamwambia I'm not ready for that. It's just the same way as the deputy president. Gentlemen, 27 minutes to 9 a.m. I want us to move from najua tunaweza argue hadi kesho. Every time we always come back to let's move on to the IEBC register. Now this is bringing a lot of contention. I was listening to Deputy President William Ruto yesterday, said that he will support Electoral Commission's decision to use the electronic voter register in August 9th. But the other side is saying that they want also a physical register. How do you what are your thoughts on this? I think first let me clarify that I don't come from Uma Bay. Sheila is closer to Uma Bay than me. And also we have fought corruption, and I think that we are going to fight in all regards. ALAI, unajua Swahili? Unajua kumix hapo? Lazima umix mate. Hapa si tuko Kenya. Sasa unajua nimesikia story ya what manifesto nini ama register. The register. Kuna watu wa mjengo. This is why we are insisting on the manual register. Kwamba kuna watu wa mjengo. Mkono yako imechibuka. Hii mkono ndio ulichukua nayo kura. There are 5 of them. You took 5 of them. These fingers which you took, saizi imechibuka because of kazi unafanya. So lazima ukuwe na manual pale. Imagine system imekataa kufanya because networks fails. Unajaribu kulogin hata kutumia ID because hii data yenye iko hapo haiko physically on that KIMS kit. They are on a server somewhere. So sazilo unajaribu kulogin pia haifanyiki. So what do you have? You only have the manual register. The African way. Unajua saa zingine hata nyinyi mnasoma news, watu wenye wanasoma newscasters here, unamwona na paper. Lazima kuwe na physical. Kama systems imefail, utakuwa unaingia kwa manual. Unasema kwamba wacha tujisort na hii. Sio kwamba tunataka kuiba kura. This is just to protect some of us, and especially the majority of these young people who are doing odd jobs, who are doing manual jobs. Now on gloves, Kenya here at the use of gloves haitumiki sana. Njia yenye alikuwa umetumia biometrics, labda hata sura yake alishapata accident, kani mtu wa Nduthi alipata accident, sura yake yenye iko hapo sio yake, but is himself. So yenye tunataka ni kwamba leteni to register manual. Why wouldn't IBC I'm thinking that they are the electoral body, when they're sitting down, I'm sure they are doing frequently asked questions, and they know that there could be an incident where maybe someone's face is not the same or their fingerprints zimechibuka. Why wouldn't they put all this into account? The Azimio arm is arguing that these people are conflicted, that unajua they are pledging loyalty to one side of the political divide, and this is bringing a challenge. But this is ndio kitu tunataka kujaribu kuzuia
ili tusiraise tensions za nchi. Chenye tunataka kufanya ni kwamba kwanza tukubali kwamba hii ni process yetu wote. Kuna ubaya gani? Kama kuna njia, because the fear is ni kwamba ukileta ile physical register pale, saa zile watu wana vote, saa zile imefika jioni maybe saa 9, utaona you will be able to see who has not voted. Then utumie hiyo kuiba kura. So ndio wanajaribu kuavoid. But unajua why don't we put more safeguards on that? Tuseme kwamba kuna mtu ama kuna watu wawili watatu watakuwa na access hiyo. Watakuwa na zuia access hiyo. We will only be using it on a need basis. So leo kuna conference fulani ya the KICC inaitwa, this is by the IBC, inaitwa Moving Kenya Towards a Stronger Democracy. And all stakeholders wameinvitiwa. President Uhuru is actually expected to grace the opening of the 2-day event. Do you think this will be, do you think IBC watatupatia credible elections? No, I think IBC is us. I think what you have to do is that lazima tusukume IBC kujua kwamba hii ni process yetu yote. Unajua kuna comment tumesikia kutoka kwa CEO na tumekuwa kwa chairman. I think is very unfortunate. Lazima wajue kwamba if you're holding public office, you're holding to serve. Na kama una hold to serve, jua kwamba mabosses wako ni hao wapiga kura. And the stakeholders. So just listen to them with an open hand. Don't listen to them useme kwamba mimi siwezi nikasikiza politicians because they have low education. Unajua nisikia CEO of IBC mkiwaka nikasema kwamba even if I was thinking that of politicians as the referee, I would not say such a thing. Siwezi nikasema kitu kama hiyo. So kitu nitafanya ni kwamba have an open mind, have an open conversation, because one time when we had ECK, this throwing of words almost burnt this country down. True. This almost burnt it. And this is where, election bill and norma is a very passionate subject for me. Absolutely. Because we have to go bill and norma here. But bill and norma doesn't come in a vacuum. Inakuja kwamba viongozi wetu, especially viongozi wa kisiasa, alafu the referee, wanafungua macho ya watu, wanasema, because saizi ukiuliza watu, unajua when Raila has raised those things, kampi yake tayari wakasema kwamba huyu Chebukati anataka kuiba kura. Unajua? So for Chebukati asionekana kwamba anataka kuiba kura, lazima ajitokeze aseme kwamba mimi niko tayari niwasikize. I'm very happy for the conference for today. So in that conference, let them speak openly. Watoe reason kwa nini hawataki kufanya hivyo kama kuna sheria. Lakini kama sheria inaruhusu, huwezi kusema kwamba haturuhusu hiyo manual because hata Court of Appeal ili rule kwamba tunaweza kutumia electronic register. Unajua lakini haikukataa kwamba hamwezi kutumia manual register. So the comments by Babas ilikuwa called for, ukisema alikuwa anasema the elections did not happen if there's no manual register. So they were necessary. They might be very extreme, but unajua it's the referee to call them to order. It's the referee to call them to order. To say that as a politician, don't do that. Hata sisi ma-ROs wetu, the returning officers, the deputy returning officers, we listen to them. When they call us to order, lazima tuwasikize na tu. And my brother, I agree to some extent. Agree to some extent, but now IBC has failed because now IBC haifuati ile kalenda yao, haifuati ile timetable yao. Imekuwa sasa kazi yao ni kurespond kwa politician. Politician yakiongea hii, sasa au kazi yao ni so wao ni reactionary. Wanakuwa tu reactionary. Wamesema hii kesho press conference. So hatuna ile schedule yao imekuja ka outline, wakasema leo tuko na hii, kama sasa hivi venye unavyonieleza kuna ile stakeholders ambayo so inabidi yao waendelee na program yao. Na waache kukua reactionary venye wanasiasa wanaongea kisha wanajibu hivi. Sababu wanasiasa watabaki tu kuwa mwanasiasa. Sababu gani? Mwanasiasa ni interest yake. Akiona umemfinya pale hataki kufuata sheria. Hata upande yangu kuna mahali pengine rais wangu akiona amefinywa mahali pale atataka kuipiga kisiasa. Lakini wewe kama mwanasheria mkuu kama Chebukati inabidi ufuate sheria. Wachana na wanasiasa. Wanasiasa watalalamika, wanasiasa wataongea. Ukiangalia kama saa hii sijiona ile public participation ile kabisa ambayo civic education yenye IBC inafanya. Kwa saa hii inabidi wanakuwa wanatuambia wewe kazi yako kama mwananchi beside kuweka peace. Wananchi wengi hawajuingi kumark balloting paper, ndio maana tunakuwa na spoil votes nyingi sana. Mmenipata sasa? Unapata mtu anapenda, for example, tuko si majina yatakuwa maine katika ile balloting paper. Tuko na Raila, Mheshimiwa Raila, tuko na Mheshimiwa Ruto, Wajakoya na ule mtumishi wa Mungu, ule bishop. So unapata mtu pengine anapenda Raila na tick, alafu anaweka kwa Ruto X.
So ile already imekuwa spoiled vote na ajui. All right. So interestingly, IBC lisema that they are committed to delivering a free and fair election. They were speaking at KICC and basically reiterated that atakuwa anapatia free and fair election. But very interesting point to me raise up. Where is the civic education? Lakini hata Sheila, unaona kuna vitu wa IBC inafanya it can bring a lot of problems, especially to politicians. Unajua kitu kama ku print ballot papers, lakini hujagazette politicians. You know, you have not gazetted. Because gazette notice tumeona imetoka jana. And I want us to talk about that. Unajua lakini how do you do? I think IBC needs to be called to order. Kwamba lazima muende na, tunajua hao pia wame face challenges, especially the petitions, zingine ziko high court, zingine ziko court of appeal, depending on the level of your elective seat. Lakini I think they need they need to be very much aware of the legal loopholes which can be exploited and can bring the credibility of election into question. Now let's move on to Gazette. Yesterday we saw a lot of some names left out, but in fact, ALAI, I want you to start. So Sakaja's name is officially, he's going to be running. You've been very vocal like, about his academic qualifications and him not running. What are your thoughts on this? He's going to be on the ballot. No, unajua as a citizen participating in the governance of these countries, mimi siwezi nikasema kwamba niko na any kinyongo, unajua any personal beef with Sakaja. Nilikuwa na party hatu ni opinion yangu ni kwamba criteria ya kuwa elected governor ni huyu jamaa hana proof kwamba alienda hii shule aka-obtain certificate. Certificate sio fake. Lakini IBC wamemclear, I don't have power to stop you. So lazima tumdefeat tu kwa ballot. Tuseme kwamba huyu hawezi kuwa because of ABCD. So now as a politician I have to campaign against him. Nimeona clearance hata ya Malala, unajua, because hata mimi nilipita huko USIU, I know. Hajamaliza huko. Hajamaliza huko kwa kweli. For sure hajamaliza huko. Unajua akona 4 units peke yake. At least yeye alikuwa kwa hiyo process. He was in school. Lakini hajamaliza. Tuseme tu ukweli. Sio beef. Hii unajua, this is our part to play. This is our part. Mimi na wewe lazima tufanye hii kitu, because kesho mtu akiingia pale, imagine kama uoni value ya education. Lakini how are you going to inspire somebody in the slum who is struggling? Unajua, because the biggest challenge is now for leaders, nimeona boda vijana wanafika class 7 hawataka kwenda shule. Wanaacha shule. Afadhali aende boda, wachukue deposit ya 15,000 pale, wachukue nini pole alipie familia yake pesa. Lakini niko na swali. So to an average Kenyan, and I've tried to have these conversations on the ground ndio ieleweke. How would you explain? So unasema yes, huyu kweli qualifications zake, I mean hata venye tuliona Sakaja akioperate kulikuwa na maswali mob like inachukua mtu how long to prove alienda shule. Surely. But IBC come clear. To the average Kenyan mwenye haelewi siasa, unamuexplainia hii kitu aje? Unajua, nafikiri IBC ilifanya na hii ndio IBC, because IBC ilikuwa nasema kwamba unajua tusham clear, hatuwezi kusikia mwingine. We are independent institution. Being independent haimaanishi kwamba amwezi kusikia stakeholders, and also amwezi kufuata. This is why we are saying IBC is conflicted, because tungejua kwamba wewe mtu angekuwa pande ile nyingine, angekubalia kuclear. Lakini tayari huyu jamaa amefanywa clearance ya mbio, lakini hata huyu jamaa anasema kwamba alienda hii team university. Hii team university haikuwa na distance learning for that program. Alafu jamaa mwenyewe in that period ameenda Uganda once. Na ameenda na akarudi. The same day. So hakuna vile aliattend hii university, lakini tayari IBC wamemclear. So saa hizi kwa ballots, unajua chenye atakuwa nayo, I think he will have the battle of his life. Because hata unajua saa zingine mtu kama opponent wako akona weaknesses mingi, inakupatia more arsenal. Lakini it's very unfortunate because the literacy level nimediscover mwenyewe. A good number of voters hapa mjini, especially Nairobi, lazima uprint card hivi. Na picha. Mtu ajue kwamba anafaa kupigia kura nani. Sasa imagine hiyo illiteracy level, nataka kuwa inspire waende shule, lakini governor wao haoni value ya shule. Unafikiri ata invest kwa adult education ama kwa basic education? I want us to hold that thought. Shout out to producer hapa anasema Sakaja ni wa CBC.
This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Reggae will never stop. Alafika stop. Like it's just Miss Danny can't even stop, to be honest. The only place where reggae will never stop is on Vibes Radio. Absolutely. But I have to say this. Nikiangalia some of the manifestos. Naona a lot of reggae in that manifesto. A lot of BBI things have been borrowed into the manifestos. Whether they will be executed, that's up. So that's we wait to see. Remember, you're on Morning Vibes, and right now we're on MJADALA Court of Public Opinion, and we're so grateful because we're having a conversation here with awesome guests in the blue corner tonight. Babu mwenye anakujanga hapa tunaongea, and representing of course Kenya Kwanza youth leader, alafu incoming MCA huko Kilelesho man like Robert ALAI. Sasa tunataka tufungue phone lines. Kevin, are you ready to speak to Kenyans? Tunde kazi 07190127 and tupigeni simu magari. Yeye ni kalamu ya Azimio uko nayo? Nimepata hapa hivi maji. Ashaka ala. No, but by the shit like I'm to phone line. Guys, gentlemen, I just want one question. Ukisikia hii mambo ya Eugene Wamalwa anasema Ruto was about to slap him, Matiangi pia karibu apate slap yake. As in, hizi vitu ni factual kweli ama the just propaganda ya campaign? But unajua Ruto alisema hakukataa baada interview ya KTN News. Hakukataa. Alafu president pia confirm. But alisema hiyo yake ilikuwa friendly, it was figurative. No, you have to hear that both of them said something very interesting. Walisema nilisikia. Both of them. They said nilisikia, nilikuwa nyinyi amjui jokes. Alafu mwingine akasema mimi nilisikia nilikuwa nafaa kupigwa slap. Mimi ningempatia hiyo nyingine. What did you think about the president's response? What did you think about the president's response? I think the president was very magnanimous because ingechukua, you know, the mentality of the African presidents, the big man syndrome. You know, for Uhuru, you have to give it to him. Kuna vitu anachukua tukashwa. And I think this is what we'll miss. Unajua kuna period watu waliamini kwamba is a strong man guy, but this is the easiest guy. And also the fact that he has demystified State House. You know that State House watu wameingia. Vile tu DP pia ameallow kila mtu ameingia, you know, the official residence yake. I think the president has opened up the presidency for the Kenyans. I just wish the one thing he has not done, which I wish he should do, is that anafaku allow people to take photography near State House. I don't think it's a national security. For sure. Because for tourism, just like you can go to next to White House and you take photos and you go and share with your family. But was it disrespectful for somebody to make a statement like that about his boss? For example, DP. Yes, you know, it was very disrespectful. It was not good. You know, it was not good. But you know, also the fact that I have to give it to the DP that the fact that he thought he was speaking in a private platform where nobody was going to share. Unajua sasa you can say some things in jest. Unaweza kusema kwamba unajua ni kwa nataka kumpiga makofi, but you say in jest. So lakini kuna watu wamejitokeza wamesema kwamba unajua karibu mimi pia nipigwe makofi karibu. So tunajaribu kucharacterize na useme kwamba huyu jamaa anapendanga makofi sana. Okay. And kutoka kampi ya Kenya Kwanza unaona is being politicized or? Of course it's being politicized, and that's why pia sisi tulipoliticize. The DP was saying like ilikuwa ni kama joke because he was talking to the elder from the president backyard. Anaeleza the reason why pengine walikuja waka part ways. So alikuwa anaeleza the incidents zenye zimefanya hadi hiyo beef ikafika pale. Hadi ikafika pale, but now but mbaya ama but mzuri ikaleak out. But kuleak out yeye pia alikuwa anajaribu kueleza ile stronghold yake ambayo ni central kwamba huyu mtu alikuwa anapeana uongozi na mimi sikuwa tayari kupeana uongozi juu tulikuwa tumeshinda na judiciary yetu kukua independent nilisema turudie haikuwa imesema tu hand over uongozi. So yeye alikuwa anaonyeshana kama yeye alikuwa anajitokeza kama mwanasiasa mjasiri kule. Huyu mtu wenyewe alikuwa amechoka na anapeana uongozi, lakini mimi ndio nilimfanya aingie second term. So politically tuliscore. Sheila. Unajua na DP amewahi kusema kwamba Uhuru ni mtu mwenye hataki kutoka uongozini. But this recording inaonyesha kwamba jamaa is not interested. In fact, this is the conversation tukisikia from his friends, from Uhuru's friends, kwamba huyu jamaa, this guy is waiting for the day atakuwa free. Aende kuongea na watu huko kwa platforms nini, kwenda tu kukaa na vijana hivi chini na kuongea tu. That's the thing. Hold on. Let's hear from OT Walikoni. OT, good morning.
Yes, good morning guys. How are you? Fiti sana. Fine, Mr. Oti. Yeah, say hi to Mr. ALAI bwana, my good friend there. Asante sana, nimeshukuru. Sawa. Sasa kwamba mimi nilikuwa naongea hivi. Yeah. Niko na issues mbili. Moja ni ya manifesto na moja ni ya IBC tu. Sasa wacha nielezee kwa ufupi maana najua masani machache. Yeah. Na namuuliza kijana huyo upande wa Kenya Kwanza amesema kwamba ameongea juzi nilikuwa naangalia manifesto ya Ruto. Na manifesto ya Kenya Kwanza wanasema tu tutapump billions hapa ambapo sasa unajua kama kumhold accountable inakuwa ni vigumu. Na nikiangalia rao iko safi inaonyesha kwamba mimi nitapeana 6,000 hivi, nitafanya baba care, mara fee, primary education mpaka university. Sasa unajua vile atakufanya hivi unaweza muuliza, lakini DCBT unajua ni vigumu sana utamuuliza kama hatafanya maana yani hakuelezea vizuri hivi atafanya hivi. Anasema tutapump billions of money, pump billions of money for health wapi. Ndio nataka huo kijana kwanza tuelezee kidogo tu. Alafu ya pili, yeah, kuhusu IBC. Unajua Kenya kufungua mfereji ya kumwaga damu, unaona? Na hii shida inatokana na IBC. Ukiangalia kama last election mpaka wa leo IBC haijawahi kufungua sababu atujonge nini ilifanyika huko. Na wanasema walifanya free and fair election. Round hii tunataka free and fair election. Hatutaki hii vitu tunasikia kama juzi wao wanatuambia sisi boycott election. Rao naye pia kuambia watu boycott election makosa makubwa. Maana sasa watu wake kama sisi watu wake tunasema kumbe kitu ishaenda tayari bwana. Na tumechoka na kupiga kura na kuanza kulia kwa TV mara tumenyang'anywa. Hii kitu tunataka iwe safi. Ruto akishinda ashinde kwa njia nzuri tujue huyu right wetu. Dawa akishinda kwa njia nzuri na usitani mkono wa salamiana baada ya uchaguzi Kenya songe mbele. We want peace in this country bwana. Okay, let's hear from AK47. Remember, we are just 2 minutes to the end. Gentlemen, I'll give you a chance to respond in the next hour. AK47, wa haraka, uko fiti? Niko bie, ni aje kwa Mombasa mkeva hapo. Good morning. Good morning. Kevsi usalimiani. Good morning. Unaviloti amesema biga poti kwanza hapo. Lakini ule jamaa mwingine amebonga wa pili, wewe ndiye amebonga wa sense. Unasema sense gani hiyo? Azimio hiyo mwenye amebonga round 2. Hiyo jamaa mwingine azimio ni kitu wanatungara pole bana. Okay. Umechoka kupangwa bana. Umechoka kupangwa bana jo. All right. Thank you so much. AK47 there just reacting to the comments here in studio. Now, let me tell you this. We have a lot of comments, of course, on Facebook, on Twitter. Yep. We're going to come back and read them. Right now, we're at the top of the hour. And Najwa, there's you're consigning him. And there's so many other questions. A lot of things that have been raised here on Facebook. We'll try and get through as many of them as possible. Absolutely. Also, in the next hour, we still have a lot to talk about. Kumbukeni my guys, there's an important policy document inafaa ukuwe part of. Talking about the youth policy forum. It's going to be happening. We'll tell you where it is. Lakini pia emphasis leo ni mambo ya, you know, just the work environment. Yes, and how absolutely. it affects the youth. Absolutely. So we'll tackle that. Right now though, guys, we're almost at the top of the hour. Do remember Shoni Morning Vibes. Pia readimo zitakuwa moto kama pasi ya makaa, but tutaendelea this conversation kidogo tu in the next hour. Remember, it's all about MJADALA to public opinion. Right now, we're almost at the top of the hour. It's now it's 9:08. Sitemina alafu ndio hiyo jua, angalia jua. Finally, kajua kanatokelezea. It's getting hotter right here in Nairobi. It's now 9 a.m. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP, no negative vibes. Right here on Morning Vibes. Now, we're still continuing conversation from MJADALA to public opinion. And of course, in studio, we are joined by two amazing guests. Kenya Kwanza youth leader. Hello, Babu. Salimia watu. Babu, Salimia introduce yourself again. One more time. We are back. John Makababu, president hapa Kenya Kwanza. Na hiyo sauti yako ina sounding kama Babu, by the way. I don't know. Sound like a grandfather in a good way, ALAI, of course, kileleshwa MCA aspirant. And I'm very interested in how you guys are doing politics campaign uko Kile. I think we can really borrow a lot around the country from there. I like how the residents are involved and asking questions and what is the biggest issue here, residents wa Kile? There are a lot of issues, you know, because it's varied. You know, Kile is kubwa. There's part of Kile which is
religious students. There's part of Kile which is a bit affluent. There's part of Kile which is mashinani. Mashinani. You know, like Waroku is very poor. There's a part of Kile where you have residents having swimming pool the size of the Olympic one. Yeah. But kuna place yenye hakuna at a drop of water. So the issues are very varied. You can enter the low class areas, unemployment, nini, bursaries, what, nini. Yeah, so huko kwingine unapata kwamba people want safer safety, you know, access to better roads, unajua clean markets, what. So issues ni tofauti. Right. Yeah. Let's read some of the comments coming in. Especially with regards to ile mambo ya IBC, we asked you about basically credibility IBC. Evans Ombaka anasema, I like the proposal of a manual registration. Why Chebukati and his team still in office and the 2017 election was illegal, null and void, was even confirmed by Chief Justice, yet there isn't a repercussion for that. No to IBC. There are kits for votes. Why are there no machines for counting printed ballot papers before election to ensure the number of ballot papers are equivalent to register voters? Count me out in this computer generated election. Computer leaders. Kevin Justin anasema, election bila noma, we no one, no fussing, no fighting, because people who no really care about us. To all Felix Owino hapo tu ni makampeni. Kuna watu wa Hasla hapa, kuna watu wa Jakoya, kuna watu wa Rao. You know, the only crew yenye sijona ni watu wa David Mwaure. Maze hapo ndio sijona bado. Also Meli Kiprop anasema, kwamba kusambia that jamaa there as Kenya Kwanza, this is our first time na hakuna kitu tumefanya, ndio tunaomba tupewe chance. About Willy, yeye since Uhuru alileta mzee wa kitendawili tunyang'anywa kazi tukabaki wapenzi watazamaji. Lakini si wa resign bwana. Si waje ofisi. Kitu tulipigania. Kitu yenye umepigania. Gentlemen, just to kumalizia, I can see after all those years ndio mnajua where Kenya corruption will never end. This is man like Jamre. We're running out of time as we wind up, yeah? We are just less than 3 weeks, I think. Yes. 3 weeks or so. Yeah. 4 weeks to the, let me say less than 4 weeks to the election. What are some of the predictions we can make as we're going towards the election? You know, what are we seeing? IBC kama itasimama strong na ikuwe independent, I'm seeing maybe election to be postponed. What? Yes. Why? Because now IBC, the way they're behaving, the way even the way you see the chairman when anakuja and address the press is like hadi anakuja anauliza is commissioner. Tumekubaliana is like inside even the commission kuna a lot of tension hapo, wanapigana sana. So ana expect like kuna mtu atampinga kama amemaliza. So that means hiyo IBC tukipea kama 2 weeks kuna watu wengi wanaweza resign hapo. Wakwe, unakumbuka their combe style? Yeah. Naona their combe style kirudi part 2. Okay. That's a very interesting prediction. ALAI? Mimi naona ni kwamba I think IBC na to test tu, lakini wata conduct a very good election. Baba tashinda. We'll have change by 10th August. And nafikiri the new president will be sworn in ikifika 23rd August. And I think Kenya will move on, and both sides have assured us that they'll accept the results, whether to their advantage or not. Na wamesema kwamba unajua tutakubali maamuzi ya Kenya. So nafikiri hiyo ndio tungoje. Haya mengine nafikiri it is a usual democratic process. Lazima tukue engage, lazima tuulize maswali, lazima tuulizwe, tuambiwe ni nini. The only thing naomba IBC ni kwamba wajue kwamba hii sio process yao peke yao, hii ni process ya Kenya. So they should be very responsive. Another question, and maybe I can ask you, you know, there's people's conversations about since our new constitution, after every election, so many people go to court, you know, to complain about the results and so on and so forth. The last election we saw handshake. This election, because we're seeing how tight it is, do we see another handshake? Ama kubali matokeo? Hiyo ni kawaida. Handshake imekuwa kama sasa our new norm of politics. We expect handshake because now a situation where even former prime minister wins.
I'm telling with confidence, like we'll be leading in majority in parliament, in senate, and we'll be having even more governors in the country. So hata kama rais is out, hiyo ni kitu ambayo tusha project, lazima ukuwe na handshake for you to run the country for the 5 years. Actually Ruto alisema hataki handshake. Alisema he doesn't want to be blackmailed or anything like that. Handshake is out of the question for him. For him that one is like is trying to solidify his base. You know, you must solidify your base. Yeah. But politically saying, for example, Raila akishinda, lazima tutakuwa na handshake. Hata if Ruto wins, he can't rule this country without bringing the opponent together for him to run. Lazima atamleta tu karibu. So nadhani itakuwa disputed. Of course itakuwa disputed. Tight race venye iko hivi. Anybody can win. It's either Raila or Ruto. Na imagine tuko na 29 days but hatuko na sure, you are not sure who will win in the next general election. So you expect him, the margin itakuwa very small. Either 49 against 51. Lakini sisi kama Wakenya tumesema, and I saw someone putting it very clearly in a very nice way. Akasema kama kuna kitu unataka kudispute, enda kwa court. Usibebane na followers, usitudisrupt. Sisi tunataka August 10th watu tumerudi makazini na tumeendelea na job zetu. Hizo zingine kama umeshindwa ama haujashindwa hapo kwa ballot, enda uongee na court. Na Supreme Court. Hizo zingine tafadhali August 10th tumemalizana na 23rd mwenye anaswaiwa in tuendelee na maisha. Ama namna gani? Unajua kuna shida ya political economy pia. The interest around elections in this country is crazy. How many seats do we go for? Uliona tu candidates wenye IBC na clear. Alafu unajua kitu, the other thing you have to do is that why do we make politics the most important thing? Because politicians are some of the richest people. Lazima turudishe ile politics to public service. Because if it's not about public service, it's about self-enrichment. Then chenye kufanyika ni kwamba the country is going to go down the drain. And everybody will be fighting. Mpaka corporate, mtu anatoka CEO bana. Imagine. Mtu anatoka CEO anataka kuwa governor. Hiyo ndio nilikuwa nauliza. Alikuwa na deputy governor. Anataka alikuwa na earn 4-5 million. Kwa corporate. Anataka kwenda kuwa governor earn 1 million. You know, it does not make sense to you. It makes sense. We can see through it. We know where he will get or she will get the extra 10 million that they are going to be making every single day. Gentlemen, thank you so much for making time to be here with us this morning. And that's how we end MJADALA, Court of Public Opinion. Bob Marley and Lauren Hill say what? This is the Modern Vibes on Vibes Radio.